It is the year of our Lord, 1160. In a northern land, not yet a country, King Erik Jedwardson has ruled for 10 long years, bringing prosperity to his people. King Erik and his wife Christina Ironside have been blessed with 4 children. The eldest, his son and heir, Canute, is 10 years old. It is here on his homestead in Västergötland that our story begins. King Erik has been away on his travels and preparations are being made for his homecoming. Du ska se vad den där vakten gjorde. Vet du vad han ville? Att jag skulle hålla om honom, och precis så gör man väl inte. Behövs det verkligen 2 personer för att göra den här tvätten? Anna kanske ska sluta skvallra och gå och göra sina egna sysslor. Och häng upp det här nu, det ska vara färdigt redan. Häng upp! Dessutom måste du ha gjort något mycket dumt. För mor säger att bara stygga människor står här, så du måste ha gjort något riktigt dumt. Bry dig inte om det, lilla gumman. Tids nog blir det någon annan ordning här på gården. Och då är det inte jag som står här. Här har vi ägg. Ett helt vanligt ägg, det har ni sett många gånger förr. Har ni inte sett det här? Här ser ni ägget. Ni ser det båda 2, 4 ögon, 1 ägg. Och så tittar ni. Och då får ni tillbaka. Nej, ser ni? Inget ägg, det är borta. Ägget är borta. Tänker ni andra hand då? Nej, det är det inte heller. Patrik, din slöfox! Jag sa åt dig att hämta vatten för länge sedan. Men kungen är snart tillbaka från Uppsala och Gud hjälper dig om du inte är färdig tills dess. Vad är det med drottningen? Varför är hon så ilsken? Ja, hon är orolig. Kungen borde vara tillbaka nu och hon blir alltid lite ängslig när han är ute och reser. Ja, dessutom hade han ju lovat också att vara tillbaka här på Knuts årsdag. Hörde du det? Han skulle vara tillbaka nu, och det är han ju inte. Det är därför hon är så ilsken. Titta på Joakim! Titta på din mor! Oj, oj, oj! Vill du att jag ska smida ett svärd åt honom? Ja, gärna! Men du får ett riktigt svärd, så som du åt min far. Oj, vill du ha ett sånt svärd? Det är klart. En prins ska ha det bästa som går att få. En dag blir du vår kung. Och då ska jag smida ett riktigt svärd åt dig. Som du kan skydda riket med. Tack för Joakim. Du ska få ett riktigt svärd. Hjälp mig. Kungen är dödad. Dansken kommer. Mor! 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 Vad är det, Knut? Vad är det som har hänt? Soldatens blod. Han är död. Har din soldat gått sönder? Hämta honom så får vi se om Han jag är kan... död. Men vem är död? Henrik Gustafsson, frun. En av kungens soldater. Han dog mitt framför ögonen på mig just nu. Innan han lämnade oss han berättat vad som har hänt. Vad är det som har hänt, Joakim? Kungen har blivit överfallen av dansken utanför kyrkan. Sen blev han alltså... Nej! Herrens änglar, vad ska jag ta? Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Dansen kommer döda oss allihopa. Han kommer våldta oss, kommer skicka oss ryssarna som också kommer våldta oss. Vad säger du? Vad ska vi göra? Nej! Det är Knut han vill åt. Pojken måste härifrån så fort som möjligt. Anna, hämta munken. Veronius! Din far är död. Han kommer aldrig tillbaka igen. Det är du som är vår kung nu. Men dansken vill åt makten. Vi kan inte försvara dig. Magnus Henriksen kommer döda dig om han hittar dig här. Du måste resa härifrån. Nu! My God,
Wann darf man endlich mal in Ruhe sein Abendbrot essen? Hoheit, sag mal, wie kann ein armer Diener Gottes zu Nutzen sein? Felonius Erik är död. Den danska upprorsmakaren Magnus Henriksen har dödat honom och är med all sannolikhet på väg hit för att ta lille Knut. Ja, men du måste ju resa till morbror Harald i Norge. Ja. Dansken skulle aldrig våga sig på Harald. Ich werde ihm schützen mit meinem ganzen Körper. Knut, min son, jag älskar dig, men du är inte säker här. Så du måste resa till Norge och stanna där tills det är säkert för dig att komma hem igen. Och när du gör det, då ska du bli kung, det lovar jag. Så hämta dina saker nu, du vet var de finns. Tack. Kom, mein Junge. Isn't history great? I love it. It's everywhere you look, in your clothes, what you eat, the way you talk, but especially the ground that you walk on. No less so than the quaint little lakeside town of Grena, whose only claim to fame was the birthplace of the polar explorer André, who tried to reach the North Pole in a balloon. Sadly, I fear, not altogether successfully. Why did you do that? Because, my dear chap, things are not always the way they seem. Thank you. Isn't that your grandmother? But that's another story. A short boat ride from here lies the island of Visingsö, which 1,000 years ago was home to several kings, most of whom either died in battle or were murdered in cold blood. Our story is about King Karl Sverkersson, who made himself king in 1160 and less than 7 years later was brutally murdered. If we wind the clock back 1,000 years or so, then there was no Sweden as such. Back then it was a wild and untamed land, sparsely inhabited by farmers whose grandsires had more than a pint or two of Viking blood in them. Although Christianity had been around since 800 AD, paganism was still popular amongst the peasantry. So this was a clan society ruled by chieftains, people who imposed their will on others with the sword. The rule of law, as we know it today, did not exist at all. Sadly, we have very little to go on, as any documents and parchments were used by the great King Gustav Vasa some 400 years later as wadding for his cannons. Contemporary historians agree that King Karl Sverkersson was cut down by one Knut Eriksson, heir and son to King Erik the Holy. There's no motive or proof, archaeological, written or otherwise, that explains why Knut Eriksson tried or even wanted to kill King Karl Sverkersson. And so we decided to take a closer look, and what we found was that not only was Knut Eriksson in all likelihood innocent of the murder, but also that the real murderer was never caught. Our main source of information on the period comes from two origins: the German monk and chronicler Adam of Bremen, and the Icelandic author and poet Snorri Sturluson, as well as whatever we can glean from the ever-increasing archaeological evidence from the period. The tiny island of Visingsö is 14 kilometers long and 3 kilometers at its widest point. It lies in the middle of Lake Vättern, which is Sweden's second largest lake. Today it is the home of a few farmers and leads a quiet and withdrawn existence. 1,000 years ago, however, it was from here that kings wielded their power, lived and died. The struggle for power was essentially a family feud, with combatants being descendants of King Inge the Elder, who was murdered in his bed in 1110, was succeeded by Philip Halstein, who was murdered by his brother Inge the Younger in 1118. He in turn lasted no more than a couple of years before being bumped off by a person or persons unknown in 1125. And was succeeded by Ragnar Ingersson, who held on for no more than a year in the job before being killed by some local lads in Karleby in 1126.
Magnus Nielsen, who was Inge the Elder's nephew, was then king for 4 years until 1130, when he was defeated in battle, and the crown passed on to Sverker the Elder, who survived for many years until being assassinated by a stable boy in 1156. King Sverker was then succeeded by Erik Jedvardsson of the Erikska clan, and who himself was murdered by the same Magnus Henriksson in 1160, which is where we join the action. It was in front of a church like this that on the 18th of May 1160, King Erik was ambushed and decapitated by the Danish prince Magnus Henriksson. Now, Magnus Henriksson was an absolute rotter, a really nasty piece of work. A sociopath with homicidal tendencies. It's said that he lived here in exile from his native Denmark after murdering Prince Knut Lavard. Now, on the other hand, Erik Jedvardsson, or Saint Erik as he was to become, was a cosmopolitan, a likeable fellow who refused to impose taxes upon his serfs, and though a devout Christian, had no time for the Pope. Now, you can believe as much or as little of this as you wish. Accounts that describe this event were written some 200 years later, so it's really anybody's guess of just how much of a saintly person this chap really was. An autopsy done on King Erik's skeleton in 2016 revealed that he had been attacked from behind with blows to the legs and then decapitated. But it gets worse. King Erik and Magnus were in fact related to each other. Magnus had just topped his own uncle. So incensed were the followers of King Erik that they rose up against Magnus Henriksson and defeated him at the Battle of Örebro in 1161. They were led by one Karl Sverkersson. Karl Sverkersson is a member of the Sverker clan. History has taught us that right here, on this very spot, is where Karl Sverkersson put an end to the Danish usurper. Having eliminated the Danish prince, Karl Sverkersson declares himself king not only of the Sveas, but also the Jurtas. The rightful heir to King Erik's throne would have been Erik's son Canute, who had escaped to Norway when his father was murdered. So, when Karl Sverkersson took care of the Danish prince, Canute was still only 11 years old and hardly in a situation to challenge the victorious Karl Sverkersson for the throne.
Du får skylla dig själv, Håkan. Som du håller på. Det är andra gången du sitter här och jag tror inte drottning kommer med en 3 gånger. Det tror jag inte, för nu ska jag berätta. Vet du vad? Var hälsar Anna? Vill du meddela drottningen att lagman Sven är här och vill tala med henne? Det ska jag göra, lagman Sven. Och vad är det denna gång, Håkan? Det är inte länge sedan du fick böta med det där lilla äventyret med geten. Ja, det var bara en liten lek. Ja, så nu är det flickan och jag. Och det blev så fint. Ja, lekte så bra. Så. Bara leka. Vad du hittar på. En vuxen man i din ålder. Du borde skämmas. Hon kommer i det snaraste hem. Och hur är det med lilla Anna nu för tiden och goda mor? Hon dog i höstas här. Men frun har låtit mig ta över hennes sysslor och jag har fått riktigt goda lovord, ska ni se. Först så... Lagman Sven, dig har vi inte sett på länge. Kristina. Anna, hjälp lagmannen här med någon fläska. Kristina, jag kommer från tinget. Och jag har både goda nyheter och mindre goda nyheter. Var sak har sin tid. Först ska han få något att äta och dricka och sen kan han få berätta allt han har varit med om. Så, välkommen in. Och du går ingenstans. Jag är inte klar med dig, din fähund. Nej. Also diese Königswerkersen ist eigentlich kein richtiger König. Ja, Man sagt, er hat Blut an die Händen und die Krone einfach an sich genommen. stimmt das wirklich? Tatsächlich, er war ein ganz gewöhnlicher Bürger. Unglaublich. Ja, was wir in England nennen ein Burger King. Ein Burger King. Schachmatt? In der Tat, es ist ein historischer Moment. Men jag förstår bara inte. Hur kunde det här gå till? Ni lovade att aldrig låta honom bli kung. Jag är ledsen, Kristina. Men de andra ville att vi skulle ge Karl Sverkesson vårt stöd. Och jag kunde ingenting sätta emot. Vårt folk är trötta och skadade av allt krigande. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med folk för att stå upp emot Sverkesson. Hade jag varit 30 år yngre så hade jag varit den första att höja svärdet mot den mannen. Så gammal är han inte. Jag minns nog hur han hjälpte oss att ta in skörden och dansade alltid vildast på våra fester. Ja, det var tider det, när Erik levde. Men nu är jag trött. Min tid är snart till ända. Och en ny kung har vi också. Men ni sa att ni hade goda nyheter, liksom onda. Ja, det höll jag på att glömma. Karl Sverkesson har sagt att du kan ta hem Knut ifrån Norge nu. Så lille Knut, så glad jag blir. Men jag saknat Knut. Men det finns villkor. Vadå för villkor? För det första ska han hålla sig till våra marker. Och för det andra... Ja, vadå för det andra? Vad mer vill han? Han vill ha en gisslan. Någon ur ditt hushåll. Någon som har den danska tungan. Jag förstår inte alls vad han menar. Skulle han vilja ha någon av mitt folk? Ja, det är få människor här som det är. Ja, det bryr han sig inte om. Och vill du hålla det väl med honom så gör det som han säger. Och välj någon som kan tala danska. Karl Sverkesson ska gifta sig med en dansk prinsessa som inte kan svenska. Och själv kan han ingen danska. Det här gillar jag inte alls, men om det betyder att vi får hem lilla Knut så... Nu är våran kung till mötesgående. Han vill också ha fred. Men lita inte på honom för ett ögonblick. Han är farlig. Och om han blir hotad så är han skoningslös. Vi har våran lag. Svear äger rätt att taga kung. Så och vräka. Nu är det Karl Sverkessons tid. Och vi har den fred som vi så väl behöver för att bygga upp våran ett igen. Men det kommer en dag. Det kommer en dag när det är vår tur igen. Och då ska Knut vara redo. Och det är din sak, Kristina, att se till att Knut kan allting det som en kung ska kunna den dagen. Jag hör vad ni säger, farbror Sven, och jag tackar er för all den hjälp ni har gett oss. Ni har rätt i vad ni säger, det står klart för mig. Nu ska han låta oss ta hand om honom och vila upp sig innan han fortsätter sin resa. Önskar lagmannen mer öl? Anna,
Vi måste talas vid, det har hänt en sak. Christina Ironside may have been down, but she was a long way from out. Now at least she could get her son Canute home from Norway and begin planning for his future. For the average peasant, life was all about having enough food to feed the family. Now, food could be farmed, fished or hunted, and when times were good, the farms and the families expanded, creating ties and allegiances with neighbouring farmsteads. There were no written laws as such, just a set of rules that were handed down from generation to generation. For example, if somebody killed your brother, you had the right, in fact even the duty, to avenge him. Fixed penalties in the form of fines were paid in lieu of violence. Now, if you didn't wish to do the deed yourself, you could always hire somebody to do it for you. These were craftsmen like carpenters or blacksmiths who lived and worked in the village by day, but by night and on weekends had far less salubrious occupations. Ja, alltså det är klart att det går att fixa, men det kostar. En enkel halshuggning går på 3 mark, men om det är en brådskande halshuggning med steglande på 2 eller fler pålar, då kostar det mera. Sådär 15 mark ungefär. Ska det vara ett enkelt knivjobb så går det loss på ett par bagisar, men vill du ha något mer? En större grej liksom. Ja, då får jag räkna på det. Thank you. Quite charming. Don't call us, we'll call you. So the peasant and his family lived very close to nature and was totally dependent upon it. If the crop failed, you were pretty much screwed unless you had good relations with your neighbour, as long as his crop hadn't failed as well. If you lived near a decent-sized lake, then fishing would have been a steady source of food. Within the structure of the family itself, the father was almighty. Defy him at your peril. Even though the mother of the family had both status and standing, she was at the mercy of her husband, as were the children. And whereas strangling the wife would only land you in trouble with her family, it was not an okay thing to kill your children. Marriage as such was merely an arrangement between families. The concept of one man and one woman was a new and totally Christian concept. So what we have here is a population of farmers living on and off the land, and from these emerge one or another family who by fair means or foul become more wealthy, more powerful and more successful, either by conquest or indeed by allegiances or as other stuff. These clans or families elect a leader who would have represented the ideals of the day by being big and strong and able to defeat the enemy and protect the clans as and when required. Eventually, these chieftains suffer from illusions of grandeur and call themselves king of whatever they can reasonably expect to rule over. This often gave rise to pissing contests with other would-be kings, and concomitant bloodshed ensued. Peace is then restored, and the winner gets to call the shots. So it goes on. This was an illiterate society where laws were handed down by word of mouth from generation to generation. There was no internet, no newspapers, no books, not even anything to write on. The only books were in the possession of the clergy and monks. These were scarce and valuable items, each book taking several years to complete, with elaborate calligraphy and pictures, more often than not copied from another book. Christianity preached love and understanding, but above all forgiveness. Not only were you expected to love your nearest and dearest, but also your enemies. What's more, you could be forgiven for your transgressions, even murder. Just mumble some Hail Marys, drop a coin in the collection box, and you're good to go. More heinous crimes, such as sleeping with your wife's sister, were dealt with by sending you off to see the Pope,
Only he could give absolution in severe cases. This is a bit like being summoned to the headmaster for cheating on your sums. Of course, Christianity was so much more than a load of mumbo-jumbo, because Christianity was based upon the written word, which meant, of course, that nobody could usurp it or corrupt it for their own ends, in principle at least. So that which the chieftains and warlords had been trying to impose for centuries was now happening by the written word. Well, it was a win-win situation whereby the peasants could be offered eternal life or damnation, as the case may be. The nobles got to spread their power around, and the church made a tidy income, thank you very much. It was the original Ponzi scheme. One of the earliest monks to arrive at Alvestra was a fellow called Stephanus, supposedly from England. This lad was obviously a bit of a climber, so much so that by 1164 in France, and in the presence of Pope Alexander III, he was ordained as Sweden's first archbishop. With the organisation and the authority of the church, a king could now be anointed. A king who had been given power over his subjects by God himself. This was powerful stuff, even if it would take several generations before all the tribes, clans and nobles in the country would agree upon one and the same king. From an historical perspective, this could well have been the seed from which a Swedish state would eventually materialise. Mor, får jag skriva upp Knut på svärdet? Ja, det går bra. Kom. Vi hittade honom nere vid ån, frun. Stupfull. Gå ut och lek, Knut. Fortsätter senare. Ja du, Håkan. Vad har du att säga? Dryckenskap och våldtäkt ska bestraffas med döden. Flaskan tycks vara din enda vän nu för tiden. Du duger inte ens till dräng längre. Så säg mig, vad gör du för nytta här egentligen? Din far Johan gav sitt liv för oss i Finland. Han skulle vända sig i graven om han såg vad det blivit av dig nu. Snälla frun, du säger att jag gjort så hemska saker, men jag kommer inte ihåg. Du tvingade dig på en försvarslös ung mö och slog henne blodig och lämnade henne i skogen. Hade vår vakt inte funnit henne hade hon varit död nu. Kan du ge mig ett skäl till varför jag inte ska döma dig till döden här och nu? Snälla fru, du vet hur vi lekte ju bara... Nej, Håkan, jag vet inte hur det är. Män som beter sig som svin ska behandlas som svin. Och vi har visat dig långt större misskund än vad du förtjänar. För bort honom. Men låt inte barnen se på. Snälla fru, snälla! Jag gör vad som helst! Snälla fru, snälla! Jag gör vad som helst! Snälla. Kristina, det kommer en dag. Det kommer en dag och det är vår tur. Och då ska Knut vara redo. Snälla fru, snälla! Jag gör vad som helst! Snälla fru! Vänta. Det finns en sak du kan göra för mig. Our focus now shifts to the small island of Visingsö on Lake Vättern, the smaller of Sweden's two largest lakes and strategically located between the east and west of the area known as Götaland.
It was also the home of King Carl Sverkersson, his father, King Sverker the Elder, having built Sweden's first stone fortress on the southern tip of the island some years earlier. Thank you very much. Thank you. Good. Now, as fortresses go, this would never have made House and Garden magazine back in the 12th century, but by the standards of the day, it was indeed rather bijou. There were 3 stone towers and a central courtyard. Close the gates, and you would be well protected against any attacker. There was plenty of storage space for food in one of the towers just in case you were besieged, and adequate living space for the royal family in the other. Along the shoreline, marine archaeologists have found remains of what would once have been a harbour, a place of trade and safety to traders and travellers alike. Not only is this island a very defensible place, but also big enough to support farming and plenty of it. At one time it is reckoned that there were over 2,000 people, soldiers, farmers and their families, as well as the royals, living on this island. For those not fortunate enough to live within the fortress, the mode of living was simple wooden huts with either thatched or grass roofs. In the winter time there was no special form of heating, perhaps an open fire in the middle of the floor, which produced more smoke than it would heat. Well, the only way to get to the island was and still is by boat. Boats back in those days were smaller versions of the original Viking vessels. Some of them were fitted with small square mainsails which could be used with favourable winds. Otherwise it was down to rowing or being rowed. There were numerous harbours dotted around the lake, but the shortest crossing was 6 kilometres, so an experienced oarsman with the following wind could make it across in about an hour. From the lookout towers you would be aware of any hostile force coming your way. Plenty of time to lock the gates and get your defences ready. An assault on this island and this fortress would indeed be a very hazardous and foolish venture. Här går jag. Får vara nog. Så, stilla där. Vilken dålig sprit. Förbannade häxa. Om en som beter sig som svin ska behandlas som svin. Nej, vad vet hon om det? Sitter sina fina hus och ge order, Håkan dit och sen Håkan dit, skynda på. Nej, tror hon att hon är någonting? Nej, den här kvinnan har aldrig arbetat i hela sitt bortskämda liv. Nej, snart får hon se att det är vår tur. Och då ska vi se vem som sitter i den skampålen. Överklassfolk ska allt få se. Jag gick inte det hållet. Det hållet. Nu kommer fienden! Sluta med det där. Jag kunde slagit ihjäl dig. Du vet att det är förbjudet att prata med en vakt när han står i tjänst. Om han inte sover, vad tror du kungen skulle säga om han såg dig sovande? Det där är militära frågor. Inget för en vanlig piga som du. Piga? Jag kammarjungfru. Men vad ska du förresten? Jag ska plocka blommor till festen ikväll.
Håkan, vad gör du här? Du får inte vara här vid drottningen om att du är här. Jag är här på hemligt uppdrag. Vadå för uppdrag? Nej, Håkan, det tror jag inte. Men tyst med dig! Tyst sa jag ju! Men jag är om drottningen, jag är här för drottningen. Ja, och vad tror du händer med mig din idiot? Jag är här som gisslan och händer något kung så är det jag som råkar illa ut. Tala klarspråk med mig, Ulf. Vad är det som står på? Pengarna håller på att ta slut. Och om vi inte har några pengar här, då vet jag inte vad jag ska göra. Vad jag menar är att om inte vi lyckas på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare få in mer pengar till det här. So far, we've described the power hierarchy that existed between the nobility and the church. There was, however, another power element, and that was the king's jarl. The jarl, or earl, was a wealthy landowner and was indeed the king's right-hand man. Though not much is known about this particular one, we do know his wealth came from copper and iron mining in the north, so it's therefore likely that his money and his support is needed to keep Karl Sverkersson on the throne. And what Karl Sverkersson was like as a person, we have simply no idea. There's absolutely nothing to suggest he was any more or less of a tyrant than any one of his contemporaries. Now we do know he spent most of his reign here in his fortress on Visingsö, either due to the inherent danger of travelling the kingdom, or he was a stay-at-home kind of guy. It's anybody's guess. Varför denna vändning, Ulf? Jag har ju sagt att du ska få betalt. Ska inte en jarl kunna lita på sin kung? Det har du sagt i snart 2 år nu, min vän. Och ändå händer det ingenting. Jag skulle varit med mot ryssarna, då hade det varit annorlunda. Förvisso. Men nu blev det en sorglig historia och istället för den skattejakt du utlovat så blev det raka vägen till Valhall för merparten av våra män. Vi måste blicka framåt. Lita på mig. Öppna, se där. Släpp mig då! Kom ifrån benen! Vakten fann honom innanför murarna. Han hade gett sig på en av pigorna. Försökt att våldföra sig på henne. Han hade den här på sig. Vi känner inte till honom. Han är inte härifrån. Vi fick övertala honom lite innan han spottade fram sanningen. Så, ditt avskum. Berätta för din kung vem du är och varifrån du kommer. Kung. Jag ser ingen kung. Konungen heter Knut Eriksson. Och kommer slå ihjäl dig för vad du har gjort. Jaså, min vän. Är det så det ligger till, va? Då har jag bara en sak att fråga dig. Vet du vad de gjorde med han som mördade min far? De kokade honom. De sänkte ner honom bit för bit i kokande bly. Det tog honom hela förmiddagen att dö. Snälla, det är snart, snälla. Det var inte meningen det jag sa. Jag ska få berätta. Det var inte meningen. Hon tvingade mig. Hon sa att jag skulle bli en fri man. Det här är oförlåtligt av henne. Att skicka en lönnmördare trots att hennes släkt har godkänt dig som kung. Vi måste agera. Du måste visa henne vem som styr i detta land. Tids nog ska vi ta hand om det erikska folket. Men just nu har vi viktigare saker att ta itu med. Dessutom så lär deras prins var en pojkspoling knappt torr bakom öronen. Här är vi säkra. Ingen kan skada oss här. Gedvardsson lär knappast bli något helgon heller. Stefanus har berättat för påven om hans fyllefester och kvinnor.
Det får bli straffet för det här. Skicka hem honom. Men låt hans huvud sitta kvar på grinden utanför. Så ser folk vad som händer med dem som vill skada oss. Ja, men det var inte det var inte mitt fel! De tvingar mig! Snälla! Du kan inte störa! Jarlen stannar på middag, hoppas jag. Jo visst, Ersnod. Tack. Today, very little remains of this once proud fortress, standing alone on the southern tip of the island as a solitary reminder of a history long gone. King Carl would have no doubt felt safe at home on his tiny island of Visingsö. He lived in a stone fort with his family and bodyguards, and the rest of the island's inhabitants were part-time farmer soldiers, no doubt well-fed and loyal. What could possibly go wrong? Se vad som har blivit. Kväll efter kväll sitter vi här och dricker oss redlösa. Till vilken nytta? Hörru Ulf, kom igen nu, vakna. Vi ska ju ha fest, inte sova. Eller? Han sover, min kära Ulf. Du som hade så storstilade planer för oss och vad vi skulle åstadkomma tillsammans. Gör dig av med dansken. Så kan du bli kung och jag din jarl. Och inte skulle det kosta något heller. Nej. Istället skulle vi bli rika som troll. Danskar och norrmän skulle buga för oss. Bjuda in till de finaste av fester. Inte har vi sett något till något av det inte. Istället sitter de där i sina fina slott och skrattar åt oss. Bondfolket i öster kallar de oss. Hör du Ulf? Bondfolket. Mer öl. Öl. Du är bra, Anna. Du är bra. Varför har du aldrig gift dig, om man får fråga? Du är ju vacker som en näckros. Är det ingen som vill ha dig? Drottningen håller mig sysselsatt här och har inte tid med karar, men kanske så småningom, men inte nu. Drottningen. Den vackra lilla danska prinsessan. 3 år och jag förstår fortfarande inte ett ord av vad hon säger. Det är bra att du är här, Anna. Jag säger det. Ärligt talat så förstår jag mig inte på kvinnofolket. Ena stunden varm och mjukt och underlägset och sen i nästa stund iskall och obegriplig. Kan du förklara det för mig, Anna? Varför kan inte bara kvinnor vara mer som män? Roar oss med enkla saker. Säger som det är. Slåss när vi måste och dör när vi ska. Död då, ditt svin! Och far till helvetet för allt ont du har orsakat mitt folk. Anna. Anna. Anna, stå inte där och dröm. Häll upp åt mig. Kungen har ju en son att vara stolt över, eller hur? Ja, lilla Karl. Jo, han är fin. Men det finns bara han. Inga syskon har det blivit. Kungen kommer säkert få många barn. Min mor sa alltid att det fanns många saker. Har det... Om det bara vore upp till mig så. Men hon... Den där kärringen. Ursäkta, drottningen. Hon vill inte ha fler barn. Det enda hon tycks vilja är att köpa flera klänningar. Plagg som kostar en hel armé, ska du veta.
Häll upp åt mig nu så kan du gå och lägga dig sen. Det är snart dags att gå upp. Godnatt herrn och sov så gott. Godnatt, Anna. O Herren, vad ska den nya dagen bringa? Ska jag bli lycklig? Nej. Varför det? Bara blir ett bekymmer. Folk som ska bara ha och ha. Vad tror de att jag är? Deras privata penningpung. Och ni då? Mina älskade brorsöner. Vad gör ni här? Finns det fortfarande någon oantastad kvinna kvar eller djur som ni inte har jagat ihjäl? Jag vet vad ni vill, tro inget annat. Fjäska och buga för mig, det kan ni. Oh ja. Men jag vet att ni sneglar på makten. Kung. Och kung Buris. Det skulle allt sitta fint, va? I högst en vecka skulle jag tro. Se, nu kommer dagen. Så måttfullt inskränkande och bedräglig. Nu vaknar bönderna för ännu en dagslit i deras eländiga, små, oanande liv. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Dag efter dag, vinter som sommar. Vad vet de om hur världen fungerar? Men de kanske är lyckliga i sin enkelhet. Ingen drottning som inte vill ha barn. Inga brorsöner som konspirerar bakom ryggen på en. Och ingen jarl som gör som han vill. För det har han råd med. Fan tar dem alla. Sen går jag till min bädd. Not everything lasts forever, or in the case of Karl Sverkerson, less than 7 years. Not very far from here, on the opposite shores of the lake, a completely different scenario is unfolding. A plot that will not only separate Karl Sverkerson from his throne, but also his head from his body. History books tell us that it was the young Prince Canute Eriksson, son of the late King Eric, who assassinated Karl Sverkerson on the 12th of April 1167. And it may well have been so. But consider this. In 1167, Canute Eriksson was still only 17 years old and unproven in battle. The future of the Erikska clan rested upon his shoulders, and his safety would have been of paramount concern for his clan and his mother in particular. How likely is it then that young Canute would have been allowed to lead an expedition against Karl Sverkerson? Any public show of force would have immediately have raised the alarm and made it virtually impossible to succeed with an attack against the king. Any chance of success would have hung on being able to attack Karl Sverkerson when he was off guard and unprotected. But even if you did manage to surprise him, you must remember that Karl Sverkerson was a battle-hardened warrior, well able to defend himself against a small force. So a 17-year-old boy would hardly have ruffled his feathers. An assassination attempt would require the following. 1.
Knowing Karl Sverkersson's whereabouts and movements. 2. Experience and surprise and attack. 3. Knowing how to kill a man. And 4. An escape plan. All of which points to an inside job or at least collusion with somebody close to Karl. King Karl Sverkersson's short reign of less than 7 years is notable for the fact that during it, Sweden was granted its first archbishop, thereby enabling the monarchy and the church to work hand in hand to form a state with an administrative bureaucracy. Some historians argue that this was the seed from which the state of Sweden eventually grew. Corpus Domine nostri Jesu Christi. Corpus Domine nostri Jesu Christi. Corpus Domine nostri Jesu Christi. Custodiat animam nostri immenere eternam. Amen. The time is 11:30 on the 12th of April, 1167. By the time the church bell strikes 12, King Karl Sverkersson will be with his maker, brutally murdered on his way home by person or persons unknown. Of all the people closer to the king, one or more will be guilty of regicide. Who do you think it is? Or was it one or both of King Karl's nephews, Karl or Borislav? Both stood to inherit the throne after Karl's younger brother Sune, who, after Karl's murder, fled to Russia and lived out his days in exile. Or was it our old friend the Jarl, the second most powerful man in the kingdom, a wealthy landowner and Karl's right-hand man? And what about Queen Christine? Prisoner of an arranged marriage, who knows what she would have done to be able to return to her beloved Denmark? Or was it someone less obvious, someone who had entered the king's household as a hostage, but was in fact a double agent on a deadly assignment? Domino vobiscum et tyciano. Danske stallpojken skulle söka till att bli väpnare. I ert hov! Det var det dummaste jag någonsin hört. Precis det jag sa till honom också. Renascitu per aquam et spiritus sancti. Gråmunkar. Antagligen här för att fira påsk. Det är inte lönt att säga något till dem. De får inte prata ändå. Ego quidem baptizo in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti.
On the 12th of April 1167, right here on this very spot, King Karl Sverkersson was brutally murdered. Who it was we will never know unless we choose to accept the official story that young Canute Eriksson did the deed. The likelihood that young Canute could sneak onto the fortress island of Visingsö unnoticed, attack the king, who was a battle-hardened warrior, is as remote as to be unthinkable. So consider the consequences for the Erikska clan. If Canute attempted an attack and failed, then King Sverkersson would be justified in revenging himself against the entire Erikska clan, wiping them off the face of the earth. But last but not least, the murder was not followed up by a military takeover as could be expected, leading us to suspect that the murder in fact was an act of revenge. History has forgotten the one person who had both motive and means to dispose of Karl Sverkersson. Christina Ironside, wife of the dead King Erik and mother of young Canute. Not only had Karl Sverkersson robbed her son of the throne, but persuaded the Pope not to declare the late King Erik a saint. Motive for murder indeed. As this mystical and enigmatic island fades into the sunset, our story comes to an end. Who can say if Canute really did kill King Sverkersson? Has this island finally revealed its 1,000-year-old secret to us? You decide. I'm Roger Brett, and this was To Kill a King.